نعم. والموسوس يترك الوسوسة من قلبه ولا يأتي بما شك فيه ولكن يسجد، لكن كل ما شك في صلاته يندب له أن يسجد البعدية، ليس سنة فقط، كل ما شك في صلاته فليترك وجوبا ما شك فيه وليسجد البعدية ندما. إذا شك في الصلاة وكان موسوسا وجب عليه أن يتركه، ولكن يندب له أن يسجد البعدية في كل ما شك فيه من الصلاة. Now, أي صلاة شك فيها. So now if a person is doubting and they don't have waswasa, then they go back. Did they do 3 or 4? They continue as if they have done 3, and then now the only possibility is that they could have added to their prayer, so they do the 2 sajdas after. Now if the person is muwaswas and they doubt whether I prayed 3 or 4, they finish their prayer as if they finished, and it is اترك عنك ما شكيت فيه. And they leave behind their doubt, but now it is preferred for them mandub for them to do the 2 sajdas after. سواء شك في زيادة أو نقصان. Whether he is doubting that did he leave something in his prayer or add to his prayer. Now in that case of doubting, he leaves the doubt if he's in waswas, and he does the 2 sajdas after the prayer. ومن جهر في القنوت فلا سجود عليه ولكنه يكره. نعم. من جهر في القنوت من قرأه جهرا فلا سجود عليه نسيانا ولكن عمده يكره. That now as for the person who recites out loud the qunut in the prayer, then this person doesn't have to do any sujood. إن كان ساهيا. In any case. ولكن عمده يكره. If they are doing so forgetfully, then there's no problem. If they are doing so intentionally, it is disliked. ومن زاد السورة في الركعتين الأخيرتين فلا سجود عليه كما قدمنا. Now, if a person adds a surah after the Fatiha in the last 2 rak'ahs of the prayer, this person doesn't do any sujood, there's no problem. Nothing. If they add a surah, أنا زاد السورة في الركعة الثالثة أو الرابعة. Meaning that he in the 3rd or 4th rak'ah he recites a surah after the Fatiha. أو كرر السورة. Or repeats a surah in the first 2 rak'ahs. لا حرج لا شيء. Or reads 2 surahs or whatever. There's no problem. ومن سمع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وآله وسلم وهو في الصلاة فصلى عليه فلا شيء عليه. And if a person is in their prayer and they hear somebody in the prayer or out of the prayer saying Muhammad and they say sallallahu alayhi wasallam in ساهيا أو عامدا ما في شيء. Whether he intentionally or unintentionally says sallallahu alayhi wasallam in response to hearing the name of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, then this does not negatively affect their prayer. لا شيء عليه لا شيء لا سجود عليه. There's nothing upon him. ومن قرأ سورتين فأكثر من ركعة واحدة أو خرج من سورة إلى سورة أو ركع قبل تمام السورة فلا شيء عليه بجميع ذلك. هذا كما قدمنا. ومن قرأ سورتين فأكثر في ركعة واحدة أو خرج من سورة إلى سورة، معناها قرأ بعض السورة وخرج إلى السورة الأخرى ناسيا فلا شيء عليه. So the person who recites 2 surahs or is reciting 1 surah and then starts reciting from a different surah or whatever, then they don't add anything. أو ركع قبل تمام السورة. Or they go and enter into ruku'ah before they finish reciting that surah, there's no problem. ومن أشار في صلاته بيده أو رأسه فلا شيء عليه. واحد دخل فقال لهم أين الماعون أين الكتاب فأشار له قال له هل فلان هنا فقال نعم أشار برأسه. So if a person هكذا يعني بشيء قليل ليس بالكثير. If a person makes a small gesture like pointing to something, like somebody entered on them and they ask a question or where is this or is that person here or so on, and they're praying and then they respond by nodding or by pointing. معناها أن خفيف الأفعال لا يضر في مذهب مالك. مذهب مالك أوسع في هذه المسألة من الحنفية. Meaning a brief and light gesture. Then this does not harm his prayer, and this is in the Maliki madhab. In the Hanafi madhab, it's very strict about these things. In the Maliki madhab, it's not as strict. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي داود وجد عائشة رضي الله عنها عند الباب وكان يصلي فمشى إلى الباب وفتحه في أثناء الصلاة لكن لم يستدبر القبلة
كان ذلك مشي صف وصفين معنا شيخ خفيف فتح الباب ورجع وبقي في صلاة. So then the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the hadith in Abu Dawood, when Aisha radiyallahu anha دقت الباب. she knocked on the door. He took 1 or 2 steps, opened the door, and opened the door for her without turning away from the qibla, and he did not without leaving his prayer either. So وإن أراد الشخص بكلام عمدا الصلاة باطلة كلام قوموا لله قانتين معناها ساكتين عن غير ذكر الله الصلاة. So the gestures, responding with the gesture is permissible, but responding with a word intentionally would immediately invalidate the prayer. نعم. ومن كرر الفاتحة ساهية سجد بعد السلام. صحيح. من كرر الفاتحة ساهية. So whoever repeats the Fatiha forgetfully, سجد بعد السلام. then he now this is forgetfully adding a fard, so this is 2 sajdas after the salam. وإن كان عامدا ففيه خلاف. كان عامدا هل تبطل صلاته كأنه كمن زاد سجودا وركوعا، ولكن مشهور أنها لا تبطل، فالظاهر أنها لا تبطل. But what about the person who intentionally recites the Fatiha more than once? في ركعة واحدة. In 1 rak'ah. What is the case of his prayer? This is a difference of opinion. Does his prayer become invalid or not? And the correct opinion is that it does not invalidate his prayer. فالظاهر عدم البطلان. قالوا عامدا قال الأخضري فالظاهر البطلان ولكن المشهور أنه عدم البطلان. Here Al-Akhdari says that the apparently correct opinion is that it does invalidate, but actually the mashhur is that it does not. ومن تذكر السورة بعد انحنائه إلى الركوع فلا يرجع. من تذكر السورة بعد أن صار قريبا يداه قريبتين من صارت يداه قريبتين من ركبتيه. انحنى ليس أنه فقط هكذا، انحنى حتى صارت يداه بلغ حد الركوع الواجب، ولو لم تمس يداه ركبتين لكن صارتا قريبتين من الركبتين فلا يرجع، لأنه لا يرجع من واجب إلى سنة. So then what if a person forgot the surah after the Fatiha? Then do they and then now they started bowing, and they reached in bowing to the point where it's considered bowing, that their hands are close enough to reach their knees. Now they cannot. الركوع كمله، الركوع الواجب كمله. Now they have officially done their bowing, so it is forbidden for them and it would invalidate their prayer if they went up to do the surah, because the surah is a sunnah. They went to the next fard. You do not go back. لا يرجع من واجب إلى سنته. You don't go back from a wajib, or from a requirement, from something obligatory, just to make up something that was sunnah that you معناها ماذا نفعل؟ So what do we do then if we miss the surah? نسجد القبلي فقط. We just do the qabli. تقدم هذا. And we mentioned this before. ومن تذكر السر أو الجهر قبل الركوع. من تذكر السورة أو السر أو الجهر قبل الركوع فليرجع ويأتي بها فقط، ما عندي مشكلة. من تذكر السر معناه بأن جهر في حالة السر، أو ترك الجهر بأن أسر في حالة الجهر، وهذا كان قبل الركوع، قبل أن ينحط للركوع انحطاطا، فليرجع وليأتي به حتى إن كانت الفاتحة. فاتحة أو السورة سواء. فيكرر الفاتحة يعني؟ نعم، ليأتي بالجهر وليأتي بالسر. So the person who is still not gone to bowing. قبل أن يبلغ حد الركوع. And it has, even if they started moving but they haven't reached to the level where their hands can reach their knees, then they remember that their Fatiha was read loudly. بأن لم يسمع نفسه. That when it should have been silent, or that it was silent when it should have been loud, then they can repeat it again before moving on. So going back. Yeah, as long as they didn't bow enough لم يبلغ حد الركوع الانخفاض الشديد to reach their knees, to make their hands reach their knees. So is that the same as going into sujood? لأنه يبلغ حد الركوع، هذا ليس ركوعا من واجب، رجوع من واجب إلى سنة، لأنه لو بلغ حد الركوع هذا صار رجوع من واجب إلى سنة. Of course, if they did finish bowing, they cannot go back. لو كان فقط هكذا انخفاض بسيط
وما زال لم ينخفض. Or even if somebody's still standing, if they're considered still standing, they're not considered having moved on until their hands, until they bend low enough so that their hands can reach their knees. So now if they're still standing and they recited the Fatiha and they realized, oh, I should have recited it loud, or oh, I should have recited it quietly, then they read it again. ويسجد بعد. And then they do the sujood after the salam if they because now they've repeated it. وإن كان ذلك في السورة أعادها ولا سجود عليه لأنه من باب تكرير السورة. وإن كان في الفاتحة أعادها والسجد البعدي. So in either case they would repeat it, whether they have forgotten to read loud or silent the surah or the Fatiha. But if they had forgotten to read the surah loudly or silently, they would repeat it and they don't do sujood. لأنه صار من باب تكرير السورة. Because now they're just repeating a sunnah of the surah. But if it was the Fatiha that they had messed up reading silently when loud or loud when supposed to be silent, then now they read the Fatiha again to get the sunnah, and then now they've added a required recitation, which just means that now they do 2 sajdas after they do the ba'di. وإن فات بالركوع بأن حناء قريبا من الركبتين حناء كاملا، وإن فات بالركوع بالانحناء سجد عليه السجود لترك الجهر قبل السلام ولترك السر بعد السلام كما تقدم. So then now if a person already reached the point where they're considered bowing, and that they had messed up as far as reading loudly or silently, now they should do 2 sajdas. If the prayer was supposed to be silent and they read loud, أسألهم شيخ. سألهم. Okay, so now if a person was supposed to read a silent prayer, but they read the rak'ah loud, and then they go into ruku', Allahu Akbar, they're in the ruku', and then now they remember, do they get up to read it silent? They're already bowed. No, they don't get up. So what do they do? Continue and then do 2 sajdas, right? Do 2 sajdas before or after the salam? Qabli. So because they have which sunnah? The sunnah of reading out loud. Yes. The sunnah of reading out loud. What if it was silent? What if the salah was supposed to be silent but they read loud? They Then they do the ba'di. It's an addition, so they do the ba'di. good. ومن ضحك في الصلاة بطلت. الضحك لا يلعب به لأن الصلاة ليست محل ضحك. من ضحك في الصلاة بطل الصلاة سواء كان عامدا أو ساهيا أو غلبة. So the one who laughs during their prayer, it doesn't matter, intentionally, unintentionally, it overcame them. الصلاة ليست محل لعب. ليست محل غفلة. The prayer is not a time for heedlessness or playing or joking around, so the prayer is invalidated. معناه إذا كان ناسيا معناه إنه كان يلعب. Meaning that if they were forgetting, that means what were they doing? They were playing in their prayer. إن كان غلبة فمعناه إنه ما عنده خشوع ما سيطرت عليه الصلاة. And if they were overcome by laughter, that means they weren't غلبة. paying attention. غلبة ليس intention. Yeah, if it was overcame them, if they were overcome with laughter, then that means that they're not taking their prayer seriously, that they're not devoted in their prayer. وإن كان عن نية فهذا خطير. And if somebody intentionally laughed during their prayer, شيء آخر هذا فوق الكل. that's above all. That's a big, huge error. نعم. ولذلك قال المؤلف ولا يضحك في صلاته إلا غافل متلاعب. That's why the author said that the only one who laughs in their prayer غافل متلاعب is a heedless person who's playing around. والمؤمن إذا قام للصلاة أعرض بقلبه عن كل ما سوى الله سبحانه. And the believer, المؤمن الخالص, and the sincere believer, once they are praying, they turn their heart away from everything besides Allah. وترك الدنيا وما فيها. And they leave the world behind and everything in it. حتى يحضر بقلبه جلال الله تعالى. So that his heart could be in the presence of the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala.
تفضل. تفضل. No. I just have to put the battery. If you laugh, does it break your wudu? No. مثل مالك لا يبطل. And does smiling considered laughing, or is it when you make a sound? سنتكلم عليه شيء. We'll talk about smile. big كتاب عجيب. How much would you have had to read, like, for a silent prayer, if you're praying Asr and you read just Alhamd out loud, would that require 2 sajdas? سنتكلم على ذلك. آيتين أو 3 لا حرج. آيتين فلا حرج. سنتكلم على ذلك. We'll discuss it. إذا شهر طيب إذا شهر في آيتين نسيانا فلا شيء وإذا أسر في آيتين فلا شيء. So as long as it didn't reach 3 verses. ثلاثة فيها نظر فيها بحث بين 3 is now we have to talk about this, and so if it's 2, if it's just 1 or 2 verses, then a person read loud when they should have read silent. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هاتان آيتان. 2 verses meaning Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim. Up to 2 verses. جهر وأسر فلا شيء. If they read loud when it was supposed to be silent, or silent when it was supposed to be loud, then this doesn't mean that they left the sunnah. طيب. والمؤمن إذا قام الصلاة عرض بقلبه عن كل ما سوى الله. That's even if it was silent, not just out loud, but if you did 2 verses silently, then okay. لا شيء ولا ترجع يا موسوس. ولا نعم. لا يرجع إليها. لا يرجع إليها. فيستمر. يستمر. So he should keep going and not go back and repeat them. ومن إذا قام للصلاة عرض بقلبه عن كل ما سوى الله سبحانه وترك الدنيا وما فيها. لا إله إلا الله. هذا الرجل ليس منا. هذا الرجل ليس منا ولا معنا. Look at what he is saying. This man, he is not from us. ليس منا ولا معنا ولا يعرفنا. Not from us, not with us, not associated with us, doesn't know us. How far is he from us? Meaning. وترك الدنيا وما فيها. That he said the one who prays, the believer, when he prays, turns his heart away from anything but Allah subhanahu wa ta'ala and leaves behind the world and everything in it. وترك الدنيا وما فيها. And he leaves the world and everything in it. حتى يحضر بقلبه جلال الله سبحانه وعظمته. So that his heart can be in the presence of the exalted nobility and greatness of Allah subhanahu wa هذا ta'ala. ماذا يقول له القوم الصوفية. What do the Sufis say about this state? يقال له المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه. This is called the state of mushahada that is referred to by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, تعبد saying الله كأنك تراه. that worshipping Allah as if you see Him. يا شاهدت الله هل يمكنك أن تتذكر غير الله؟ If you feel the presence of Allah subhanahu wa ta'ala, if you see Allah, do you think that you could even be thinking about other than Him? لذلك قال العلماء سئل القلشاني عن لماذا المصلي يقول السلام عليكم بعد الصلاة. قال ما هي الحكمة في هذا؟ Al-Qarshani was asked. قلشاني شارح الرسالة. Al-Qalshani, who explained the Risala, he was asked, why do you say Assalamu alaikum after the prayer? قال لأن المصلي كان مسافرا في الحضرة الإلهية. Because he said because the one who was praying was traveling. كان مسافرا خارجا عن الدنيا. He was traveling outside of this world. كان غائبا في الله. That he was absent with Allah subhanahu wa فاحتاج ta'ala. أن يسلم للرجوع لأنه الآن رجع إلى عالم الدنيا. That he has to say the salam as if he has returned back to the world. ما نحتاج أن نسلم لأن ما خرجنا من الدنيا. على قوله ما نحتاج أن نسلم. Then basically, according to this reasoning, we don't have to say salam because we never left anywhere. لا نسلم سلام الوداع ولا سلام القدوم. We don't say the salam of coming back or the salam of leaving. ما خرجنا. We didn't leave, we didn't go ما شاء anywhere. الله تزداد الهمم في الصلاة. تزداد الهمم للدنيا. We're more focused on our concerns while we're in our prayer. That's our time to think about our problems. ناس في المسجد يخططون السياسة في السجود.
People who are in the masjid are planning politics. This guy against the guy next to him أنت تعلم in sujood. هذا تعلم Unfortunately, I'm too familiar. أنت تعلم هذا يعلم هذا والله رب العالمين يعلم هذا. And Allah knows. ناس في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد هو يخطط المشاكل للمسلمين. That a person should know that this is the closest he is to his Lord is while he's in prostration, but actually in his prostration he's plotting. يخطط المشاكل للمسلمين. He's plotting problems for the Muslims. يا حول ولا قوة. تعلمون ليه ما هي الصلاة؟ لأنها صلة بين العبد وربه، هي صلة بين العبد والمشاكل. Did you know that the prayer is, why is it called salah? Because it's a sila, a connection between بين العبد وربه. the slave and his Lord. And for us, unfortunately, it's a connection between us and our problems. لذلك قالوا من صلى ولم تنه صلاته عن الفحشاء ما صلى حقيقة. So this is why it is said that the one who his prayer does not prevent him from shamelessness and evil doing, ما صلى. then he did not really pray. لأن الله تعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Because Allah says that the salah prevents from shamelessness and evil doing. حتى يحضر بقلبه جلال الله سبحانه وعظمته ويرتعد قلبه وترهب نفسه من هيبة الله جل جلاله. So that his heart, يعني أعرض عن الدنيا بقلبه you عن continue كل saying ما سوى الله. that his heart, he leaves everything besides Allah subhanahu wa ta'ala and turns his heart to Allah alone, so that he can be in the presence of the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala ويرتعد قلبه. the presence of Allah, so his heart can be admonished and take heed and take a lesson and a reminder, وترهب نفسه and من هيبة الله جل جلاله. and he can feel the awe and put himself in a state of awe from the greatness of Allah. فهذه صلاة المتقين الخاشعين. This is the prayer of the God-fearing, God-conscious, devoted خاشعين. individuals. نعم. ولا شيء عليه في التبسم. الآن نرجع على صلاة العوام. So then now we go back from this prayer to the prayer of the layman. The regular صلاتنا people. صلاتنا. Our prayer. ولا شيء عليه في التبسم. من تبسم هذا ولي كنت تسأل عنه. التبسم في أثناء الصلاة إذا كان قليلا فلا شيء مكروه قطعا لكن لا شيء إن كان قليلا. And this was being asked that and he continues now, he leaves that type of prayer and he says, and there's no harm upon him, nothing that he has to do to make up if he smiles during his prayer, كان قليلا. if it is a little smile that he did. وإن كان متوسطا نسيان السجدة البعدية وإن كان كثيرا بطلت الصلاة مطلقا. And if it is a middle smile, نسيان السجدة البعدية. forgetfully, then he does the ba'di. وعمدا بطلت صلاته. And if it is المتوسط, نعم. يعني إن ابتسم متوسطا عمدا. بطلت صلاته. But if he intentionally smiles a medium smile on purpose, أنا لحظات يعني تبسم. for a few seconds, for a few moments, his prayer is invalid. أنا تبسم. ما أنا واحد سمايل فقط هكذا شيء خفيف أما إلى استمر في التبسم يعني لوقت بطل صلاة. And that if he stays smiling for a long time, then his prayer is invalid. العلماء لا يحدون فقط بالعرف يعني. And the scholars did not put a limit on how long that is. وأين يكون مكروه? قليل وعمدا. So if it's a small smile on purpose, قليل ما طال وقته. or a medium smile that's not too long. نعم. لا شيء عليه بالتبسم. أما إذا كان كثيرا فالصلاة باطلة سواء كان عمدا أو نسيانا. And if it is a big smile, then يعني حتى إن لا يخرج صوت. لا يخرج الصوت. من خرج الصوت ولو قليلها بطل صلاته. عمدا. So ذاك هو الضحك، ذاك هو يقال الضحك بصوت. فإن يبتسم بسمة كبيرة
بسمة طويلة ليس معناها طويلة طويلة يعني. الوقت طويلة معتبر الوقت. So now if a person smiles for a long time, then his prayer is invalid. سواء كان عمدا أو نسيانا. Whether they are, whether this was on purpose or forgetfully. فإن كان قليل الوقت فعمده مكروه وسهو لا شيء عليه. So if it was for a short time, then doing it on purpose is disliked. So now smiling for a short time, disliked. عمده To do on purpose, ولكن لا شيء فيه. but there's no harm to his prayer. ونسيانه لا سجد فيه. And if there's ونسيانه لا شيء فيه. and forgetting it there's no sujood. والمتوسط متوسط الوقت. Now the smile is a medium time smile. It's not يسجد as far as how big القبلية the smile is. ويبطل في العمد. يسجد النسيان ويبطل العمد. يسجد للنسيان ويبطل في العمد. So now if it's a smile for a medium amount of time, then if it is on purpose, it invalidates the prayer. And if it is forgetfully, يعني نسيان. That if it is forgetfully, then he should do the ba'di sujood. والكثير كما قدمنا يبطل الصلاة مطلقا. And if كثير الوقت. And if he's smiling for a long time, then it invalidates the prayer no matter what. Forgetfully, intentionally, non-intentionally, doesn't matter. وبكاء الخاشع في الصلاة مغتفر. بكاء الخشية من الله. So if the person's in prayer and he hears something, but he cannot control himself, like he's not laughing but he smiles, does that fall under purposeful or because it's not purpose? يقال له الغلبة. هذا يقال له النسيان ولا يقال له العمد. يقال له الغلبة. نعم فهذا يعتبر نسيان؟ لا. هذا يقال له الغلبة ولا فقال إذا كان قليلا لا شيء فيه وإن كان كثيرا بطل الصلاة. ممكن متوسطا؟ كثير متوسط الكثير. حكم العمد. Its ruling is the same ruling as the intentional. فالقليل لا شيء فيه. If it's just for a little bit, then there's no harm upon it. قليل معنى like 10 seconds, 5 seconds, 2 seconds. ممكن الله تعالى أعلم قد يكون داغر أشياء كثير عندما الإنسان يحس إن هذا شيء كثير في العرف. That it doesn't. There's no set limit as it was mentioned. أنا قلت لحظات ولكن الله تعالى أعلم هو فقط بالعرف. That is based upon just what is considered by people as long or short or medium not. حتى تشعر إن هذا شيء كثير يعني. So if you feel that it was too much, واضح شيء كثير يعني. So if it's clear that it's just excessive, then a person should repeat their prayer. مرة واحد مكث دقيقة هذا قدر ما يقرأ ثمنا من القرآن هذا كثير يعني. Now if a person stayed a whole minute while they're هذا قدر ما يقرأ ثمنا من القرآن زيادة أنا جربناها نقرأ فيه ثمنا من القرآن. That we have read a whole thummim of the Quran in 1 minute. Page. A page. نعرف نقرأ جربنا هذا. نعم. لا إله إلا الله. وبكاء الخاشع في الصلاة مغتفر. ما عنده واحد بكى من خشية الله طال أو قصر أو بصوت أو بدون صوت هذا لا شيء. As for the crying, من خشية الله بعض الناس عندما يقرأون القرآن يبكون من خشية الله عندما يتذكرون الموت والحشر والنشر والصراط والميزان. As for the crying of the person who is devoted in their prayer, that is fearing Allah subhanahu wa ta'ala, and as a result cries in their prayer, whether it's long, short, with sound, without sound, this is المهم لا يقدر على مسكه. meaning that they cannot hold themselves back, then it doesn't affect their prayer. هذا لخشية الله. أما إذا كان لمصيبة أو لحزن على شيء آخر هذا مختلف.
But this is for the person who is crying out of the fear of Allah subhanahu wa ta'ala واحد and تذكر موت أبيه أو أمه وقام يبكي أو فقد مال related to their prayer. But if they forget, but if it's something that they're remembering something outside of the prayer, such as the passing away of one of their parents or that they lost money or whatever they're sad about outside of the prayer, that's a different story. إذا كان بصوت أبطل مطلقا سواء قل أو كثر. So if it was with sound, then and they're crying about something outside of their prayer, then that invalidates their prayer. كان بصوت مطلقا بطل الصلاة. If it's with sound, then absolutely their prayer is invalid. وإن كان فقط بحزن معنى بدموع بحزن فإن طال بطل الصلاة وإلا. And if it is just tears without sound, then if it's for a long time, then yes, their prayer is invalid, but otherwise their prayer is fine. نعم زمان للبكاء بصوت أملا غلبة أملا خشوعا أملا طرتوات الحوت إلى صاع عدم هذا ومن أنصت لمتحدث قليلا فلا شيء عليه. من سمع واحدا يقص خبرا فأنصت له قليلا واستمر بعد ذلك في قراءته فلا شيء عليه. And how about if a person is reciting and then they stay quiet for a second, or they're in their prayer and then they're quiet, they don't say anything لوقت قصير لاستماع خبر for a short time while somebody's saying something, or and they're listening to somebody outside of the prayer. If it's for a short time, their prayer is fine. لا شيء وإن طال بطلت صلاتهم. But if it's for a longer time, then their prayer is invalid. ومن قام من ركعتين قبل الجلوس هو اللي كنا نتكلم عليه. من قام من ركعتين قبل الجلوس فإن تذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه رجع. So what are the different cases then for the one who stands after 2 rak'ahs instead of sitting? Now, if his قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه ولو بقيت يد واحدة أو ركبة واحدة رجع. So what are the cases? Now, if he has left the floor but still one of his knees or one of his hands is still on the floor, then he should return to the floor. سنة له أن يرجع. It is sunnah for him to return to sitting. وإن فارق الأرض بيديه وركبتيه وإن فارقها تمادى فارق الأرض بيديه وركبتيه تمادى ولم يرجع. And if both his hands and both his knees have left the floor already, فلا يجوز له أن يرجع. it is forbidden for him to return. It would invalidate his prayer. وسجد قبل السلام. So he should then, if both his hands and knees have left the floor, he should continue to standing fully and just continue with his prayer, and then do 2 sajdas before the salam. وهنا ننتهي وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وإلى لقاء غدا إن شاء الله للفقه. Inshallah, we'll end here for today, and we will meet tomorrow for fiqh. وعليكم بالمراجعة. And you should go and review. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. Everybody have to say يا لطيف. يا لطيف. وفي اسمه اللطيف أعجب العشاء. And there's amazing wonders in the name of Allah, the subtle. لطيف أعجب العشاء فيه من السر ما فيه. There's many secrets. ما صاحبه أحد إلا وجد ألطافا عجيبة. Many wonders in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. ما صاحبه أحد إلا وجد ألطافا عجيبة. There is no one who continues upon this name and ponders and mentions this name of Allah, except that he finds many subtle blessings from Allah. اللهم الطف بنا يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادير. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. No questions? عمي كويسة؟ I think we need a review. They didn't have questions. ليش كويسة؟ ما اليوم أنت تعرفون. استغفر. اللهم يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم يا لطيف اللهم يا لطيف اللهم يا لطيف اللهم يا لطيف نسألك اللطف والإعانة في جميع الأحوال وحال حلولنا في رؤوسنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأخرانا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وبنبي التوبة الماحي محو من قلبي سوى حبك حتى يطمئن.
وبنبي التوبة الماحي امحو من قلوبنا سوى حبك حتى تطمئن. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى، اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى صلى الله عليه وسلم طهر قلوبنا، طهر قلوبنا من كل رسول بعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا جلالك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أصحابنا. يا الشباب الحاضرون والغائبون، كم حصلتم عليه اليوم من ستينات السنين؟ كم حصلتم عليه اليوم من ستينات السنين؟ كم 60 سنة حصلتم عليها الآن؟ How many 60 years have you achieved today? لا يعلمهن. كيف يعني؟ مجلس علم واحد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، مجلس علم واحد أحب إلي من عبادة 60 سنة. لا أعلم كم حصلتم عليه من 60 سنة. هذا ابن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. Narrated by Ibn Umar. رضي الله عنهما. Be pleased with him. One gathering of knowledge, gathering of knowledge is more beloved to me than worshipping for 60 years. How many 60 years have you earned today? How many? Alhamdulillah. صححوا النيات. Correct your intentions. Correct your intentions. ترجعون بأعماركم مضاعفة مرات إذا أعطاكم الله 60 سنة. ترجعون بمئات السنين. Inshallah, you will return with hundreds of years of worship. مئات. Hundreds of years of worship. If Allah accepts from you. اللهم تقبل أعمالنا. اللهم ارزقنا صحة النية. اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واليقين ومرافقة الصالحين. اللهم ارزقنا الإخلاص واليقين ومرافقة الصالحين. اللهم أجرنا من مرافقة سبيكرز والشياطين.